So we are moving into our first panel discussion, and we will talk about integrating energy markets in this first one and strengthening the EU LAC partnership for green and just transition. So the green transition has long proved a central theme in Latin America and the Caribbean, and with a European Union strategic partnership. Now, what opportunities can the green transition bring? We will talk about this in a minute. This panel will be moderated by Mr. Federico Bonaglia, Deputy Director of OECD Development Center. But I would like to invite first a keynote speaker, and that is Lupita. She can come on stage right now. We will start, first of all, with Mr. Mario Cimoli, Executive Director of UNCLEC.
Estimados colegas, queridas amigas, amigos, veo muchas caras conocidas entre el público y también, claro, está entre los participantes de este panel que se esconden todavía, pero vamos a tener claramente un cambio muy rico para seguir construyendo las partenariados, verdaderas asociaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe para avanzar que avanzaremos en una transición verde y justa en ambas regiones. Para mí es un placer compartir espacio con un gran amigo, compañero, colega, casi hermano, Mario Cimoli, secretario ejecutivo de CEPAL, y más aún si se trata de un espacio de reflexión como este. Su conocimiento y su mirada sobre la región son imprescindibles para todos nosotros. Quisiera agradecer a Mario el estar aquí en Bruselas, promoviendo como siempre discusiones biregionales de alto nivel con una mirada siempre de provocación para que nosotros podamos avanzar con soluciones novedosas. Su conocimiento es muy, muy importante también en este tema que parece que tenemos las respuestas casi todas a todos los desafíos. Pero quisiera agradecer también a nuestras colegas de Centro de Desarrollo de la OCDE, que junto con el equipo de Mario han tratado con dedicación para poder materializar este intercambio con figuras tan ilustres y diversas como las que nos acompañan hoy. Qué placer ver a dos grandes amigos del equipo Europa, Remy, Anton. Bienvenidos. Qué gusto ver a representantes de diferentes sectores de ambos lados del Atlántico. Y finalmente me alegra ver también la juventud representada con una young leader. Bienvenida, Anaís. Como saben, los European Días de Desarrollo de este año ponen en el centro el escenario de Global Gateway, una estrategia que impulsamos para promover una filosofía que nos permita dar respuesta a desafíos globales compartidos sobre la base de valores comunes. Lo interesante de este tipo de espacios es que resaltan eso que muchas veces se nos señalan desde la región. Europa y América Latina y el Caribe afrontan desafíos comunes que, en el fondo, nos siguen uniendo estrechamente. Pero esos desafíos los afrontamos también en función de nuestras particularidades, nuestras características y nuestros anhelos diferenciados. Plataformas de diálogo como las que estructuran en torno a la América Latina, Latin American Economic Outlook, leo, nuestra estrella de la Facilidad Regional de Desarrollo en Transición, una publicación que construimos con CEPAL, OCDE, BID, CAF, y que este año analiza los desafíos y las oportunidades de transición verde y justa en la región, nos permiten destacar el potencial de las asociaciones biregionales. La Unión Europea es un socio clave para trabajar en temas de interés global y sobre todo para trabajar en la transición verde y justa. ¿Cuáles son los ejemplos e instrumentos y herramientas que tenemos para avanzar este tema? Que espero algunos entre ustedes saben y contribuyen, es el programa de Euroclima. Es un programa emblemático donde se reúnen todos los Estados miembros de la Unión Europea para trabajar conjuntamente con nuestros socios en América Latina, en esta vez con el Caribe. También podría señalar nuestra nueva iniciativa sobre hidrógeno verde en Chile. Y lo digo teniendo en cuenta a uno de nuestros panelistas del día hoy. Ahí nuestro objetivo es apoyar la creación de entorno propicio para el desarrollo de esta fuente de energía limpia, promoviendo la cooperación y colaboración en investigación y desarrollo y fomentando la cooperación
empresarial y la transferencia de tecnología. O también podría citar nuestros esfuerzos coordinados con Estados miembros para luchar contra la deforestación, degradación forestal, haciendo especial énfasis en el trabajo que se puede realizar juntos con pueblos originarios y comunidades locales, que empezaremos ahora con América Central, con 5 grandes bosques, pero también en Amazonía. En fin, tampoco quiero abrumarlos con una lista con la que podría seguir y más tengo que en cuenta que todos aquí queremos escuchar con especial interés nuevas ideas y nueva visión de la parte de Mario. Mario, yo te invito para tomar tu puesto de inspiración. Gracias. 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 Agradecer ante todo a los Development Day por permitirnos estar aquí, tener esta reunión, que la verdad que tantos, y gracias por estar con nosotros. Quiero agradecer a Yolita, que después de tantos años creo que un premio regional se lo merece. Una luchadora incansable, una luchadora de primer nivel que ha jugado por América Latina y lo sigue haciendo. Quiero saludar al Centro de Desarrollo, con quien hacemos esta reunión. Y quiero saludar, yo los llamo a mis embajadores de la región de América Latina y el Caribe, las autoridades presentes de la región. Un gusto. A ver, creo que para poder tener una plataforma de discusión es importante tener en cuenta muy brevemente lo que está pasando en la región. Y hablar de transición en un contexto como el actual hay que posicionarlo de verdad, hay que posicionarlo con realidad y hay que posicionarlo en un modo coherente y razonable. Esto me parece importante. Decirlo por decir no vale este tema. Voy a explicar por qué, y es lo que me interesa la presentación. En este contexto, la región está saliendo de una crisis acumulada de varios años, con tasa de crecimiento más allá del rebote que se tuvo recientemente el año pasado, en una falta de crecimiento, un crecimiento anémico, un crecimiento débil a partir de la crisis del 2008-2009. La región tuvo un rebote muy importante y hoy como hoy estamos en tasa de crecimiento después de esta crisis global y de la guerra que tenemos presente, con una tasa de crecimiento que nos llega a ser 1,8, previendo para el próximo año y los que vienen tasa de crecimiento que se mueven entre el 0,3 y 0,5%. Quiere decir un contexto difícil, por un lado. Por otro lado, el impacto de la inflación. Una inflación regional que llega a niveles del 8-9% en economías que no lo habían conocido por muchos años y afecta. Y por otro lado, restricción mucho de oferta de algunos productos fundamentales. Esto es distinto, muy heterogéneo, distinto comparar lo que pasa en el Suramérica, lo que pasa en Centroamérica, lo que pasa en el Caribe. Tenemos economía de Centroamérica con una tensión incluso en la oferta de ciertos productos de alimentos y de acceso a alimentos fundamentales difícil. En este contexto, el impacto de los precios, el bajo crecimiento, y es lo que anunció CEPAL en su último documento, que invito a leer, está en la página de la CEPAL, que es el Policy Brief sobre el impacto de la guerra de Ucrania, dice claramente que la pobreza va a aumentar, la extrema pobreza va a aumentar y la desigualdad va a aumentar. Y lo que nos preocupa en este contexto que también lo que es el empleo informal va a seguir siendo persistente y constante. Entonces, cuando uno habla de transformación verde, tiene que verlo en ese contexto, que es muy distinto del ingreso per cápita que se tiene aquí, del proceso más igualador que se tiene aquí, de las capacidades de un banco central tan potente como el que se tiene aquí y de bancos centrales como nuestro, que aunque si son de países grandes como México, Argentina o Brasil, tienen una capacidad de intervenir relativamente mucho menor de lo que puede ser la Federal Reserve o el Banco Central. Por lo tanto, ¿qué tipo de transformación verde se puede hacer en economías en este contexto? Esta es la pregunta y que espero que los relatores después nos ayuden a resolverla, porque no es lo mismo
hacerla en un contexto como el que se tiene aquí, como el que se tiene allá. ¿Y qué nos preocupa en esto? Y este es el punto muy claro. América Latina tiene energía con renovables de un alto nivel. Tiene renovables naturales, tiene agua, lo saben muy bien, tiene centrales, tiene la capacidad de hacerlo. Pero la demanda tan alta que hay sobre fósiles, el aumento sobre los fósiles, otro producto, hace que la transición incluso en economías de este tipo se hace cada día más difícil. Y ahí es donde hay que buscar qué tipo de partnership, qué tipo de alianza, qué tipo de modelo, qué tipo de cooperación se construye conjuntamente con Europa, entendiendo este punto. No nos olvidemos nunca que hay muchos países de la región que son grandes exportadores de petróleo cuando el precio de petróleo ha subido a las nubes. No nos olvidemos nunca que también hay productores de carbón en un contexto donde el carbón ha subido y hay economías de Europa, han anunciado ayer o antes de ayer en Alemania, que va a haber el acceso a los últimos modelos de generación de energía eléctrica, incluso con fósiles. Por lo tanto, en un contexto de ese tipo, ¿cómo se hace la transición energética? Porque si no la ponemos en ese contexto, va a ser difícil. Uno de los temas fundamentales es reactivar la inversión, y eso es crucial. Y la inversión la puede hacer solo la región o es inversión con partnership y alianza. Y aquí va uno de los puntos más fundamentales. Los acuerdos comerciales tienen que estar asociados a una cooperación de inversión en salud, por ejemplo, en energía, por ejemplo, en otros sectores que tienen que ver con manufactura avanzada. En ese tipo de partnership de inversión, dar el modelo de inversión necesario para una transformación energética. Sin ese tipo de cosas, sin nuevos procesos de inversión, cooperación y generación de consorcios entre Europa, América Latina y el Caribe, va a ser muy difícil hacerlo, porque ustedes se imaginarán que el gasto público en gran parte de nuestra región va a estar dedicado a temas fuertes de tipo social, con un aumento de la pobreza extrema, con un aumento de la pobreza, con un aumento de la desigualdad. El gasto de sistemas de welfare que son débiles va a estar dedicado muy fuertemente a esto. ¿Cómo hacemos la inversión de la región? ¿Cómo la incentivamos? Con el sector privado, con el sector público para hacer esta transformación. Y ahí quiero llegar al punto de la importancia de la relación con Europa. Y ustedes lo saben muy bien, Europa tiene el stock de inversiones directas más alto que tiene Europa es en América Latina. Pueden jugarse, un periodo estaba la moda de acá, de la China, de esto, pero al final, cuando uno va a la historia entre México, Brasil, Argentina y otros 4 o 5 países, el stock que tiene de inversiones de Europa es muy alto ahí. Y como bien lo dijo la CEPAL, son inversiones muchas veces de calidad, que respetan más el medio ambiente, que respetan... Entonces son inversiones. ¿Cómo construimos ese proceso de inversión conjunto? Y no solo miramos al comercio. ¿Por qué? Y aquí quiero ir cerrando. Porque pasó aquel mundo que era todo vía comercio, pasó aquel mundo que se buscaba solo la eficiencia, pasó aquel mundo que era todo con comercio, cada vez se buscaba el salario menor, la producción menor. Hoy el mundo que tenemos es un mundo mucho más hacia la resiliencia. Y si se logra tener partnership en esta resiliencia, es lo más importante que se puede lograr. Si se piensa exclusivamente como comercio, va a ser un problema de debilidad de construcción de los acuerdos mismos. Y vuelvo a repetir, así como Europa tiene un plan de autonomía estratégica, de resiliencia en ciertos sectores, digamos, energía, digamos, microchips, digamos, transición verde, ¿cómo se construye un plan y una partnership con América Latina donde las inversiones, la capacidad de generar trabajo, tecnología, se hacen los consorcios vinculados entre Europa y América Latina? Y por ahí pasa el modelo. Porque si lo vamos a manifestar, y exclusivamente un poco mi provocación a los que vienen después, si lo van a manifestar que todos queremos una transición verde, todos los que están acá firman. Y si queremos decir que queremos un mundo mejor, todos acá firman. Y si queremos que un mundo lindo y limpio, todos acá firman. Y si queremos un mundo sin pobreza, todos acá firman. Pero a la hora de la hora, un mundo de este tipo se puede lograr solo exclusivamente con una partnership que cambie el contexto. No es solo comercio. Es inversión, consorcio, propiedad intelectual, capacidades. Diría que hay otro tema que me preocupa, y con esto cierro, el financiamiento al desarrollo. ¿Y por qué me parece importante que Europa debe seguir mirando hacia América Latina y el Caribe? Porque obviamente con la guerra que tenemos, mucha de la concentración del modelo es razonar en lo que tenemos, y nos olvidamos, a veces nos olvidamos, parecía un mundo global igual, que éramos todos lindos, nos queríamos, y ahora nos dimos cuenta que no es tan así, y nos olvidamos esa parte del sur del mundo que vuelve a ser sur del mundo. Y en vez hay que integrarlo este proceso.
¿Y por qué Europa puede mantener la leadership de esto? Porque tiene la capacidad de leerlo con un modelo de welfare, porque tiene la capacidad de leerlo con una política que tiene aquel contexto de buenas inversiones, con capacidad y con empleo, y porque las partnerships hay que construirlas en modo distinto. Así que concluyendo, una transición, es difícil esta transición para América Latina, y va a ser difícil en los próximos años. Pensarla de verdad requiere tener coraje de las dos partes. Coraje que requiere en Europa para poder hacer partnership con tecnología, empleo, propiedad intelectual, pensar al tema de las vacunas, lo que pasó con la vacuna y todo el otro tipo de cosas, y también una América Latina que lea la inversión y la nueva inversión como aquella capacidad de transformar su estructura productiva hacia una economía mucho más verde. Solo así, leyendo esto en el nuevo contexto global, vamos a tener la posibilidad de tener una alianza de largo plazo, histórica, que perdura en el tiempo. Así que sin más quiero agradecerles y haberle dado la disponibilidad de tener estas palabras. Y acá tenemos grandes oradores que seguramente nos van a explicar cómo llegar. Y nosotros después les vamos a preguntar apenas bajen si el camino era el justo o no. Así que sin más quiero agradecerles, darle la palabra a los que vienen, Federico y no sé, y adelante. Gracias a todos, un gusto estar con ustedes. Bonjour, bienvenidos. In the interest of time, I would like to ask the very distinguished panelists to join me on stage. So please, Anton, Maurizio, Remy, Hans, all the colleagues, please join us here. So we are going to start the conversation shortly. In the interest of time, I will ask. Please sit and so on. I will start by introducing our stellar panel. I'm pleased to welcome Anton Leis Garcia, who is the director of the Spanish Agency for International Development Cooperation, AECID. Rémi Rioux, qui est le directeur président de l'Agence française de développement, the director of the French Development Cooperation Agency. We have Rafael del Villar, who is the Director of Environmental and Social Risk Analysis and Policies in the Bank of Mexico. We have Hans Kuhlenkopf, who is the President of Hydrogen Chile, H2 Chile. Maurizio Bezzeccheri, who is the Head of Latin America at the Enel Group. And last, but certainly not least, we have Anaïs Mattei-Junot, who is a young leader of the European Development Days 2022. So we have heard from Jolita and Mario why we are here. We are here to discuss about Latin America and Europe. And I would like to stress the importance of having the opportunity here in the European Development Days to talk about this strategic partnership between the European Union and the region. And also the opportunity of having here on stage and in the room many key players from the region. I see many friends. I see Nacho from CAF. I see colleagues from the Inter-American Development Bank, many ambassadors, many representatives. Welcome. Bienvenidos and bienvenidas. We have three key questions that we will address in this panel that concern, first and foremost, what does it mean to undertake a just green transition in Latin America? Is there a dilemma there for the countries of Latin America between growing and growing green? Can green and growth go together? And if so, what do we need to do? What are the different options for building a green alliance between the European Union and Latin America in order to advance shared objectives? And if we agree on these two, what are certain approaches that could allow us to better align social, economic, and ecological transitions? Without further ado, I will now start with the first of our distinguished speakers. We will have 2 rounds of questions, and we will address them in reverse order in the second round. So let me start with Remy. Is French and English and Spanish are equally acceptable? I understand that Remy may want to speak in French. Remy, you choose, but I will ask my question in English, and then you choose how to answer. So
the Agence Française de Développement is a crucial partner for the region. You have invested a lot in building this partnership, notably with the development banks of the region, and you have decided to fully align the operations of the Agence Française de Développement to the Paris Agreement. So you put green at the core of your operations. So what is the potential that you see for a green transition in Latin America, and how is the AFD engaging with the region to overcome some of the barriers to achieve this potential? Rémi. Bien, merci Federico. C'est évidemment un très très grand bonheur d'être de retour à Bruxelles. Donc je vais parler en français à Bruxelles. Et un grand bonheur de participer à cet événement. Merci à Mario et à la CEPAL qui a planté le décor de façon très, très claire. Et merci à l'OCDE. Il y avait le forum Amérique latine il y a 2 semaines, je crois, organisé avec les amis de la Banque interaméricaine de développement qui nous a permis de nous préparer à cette discussion d'aujourd'hui. Et beaucoup d'amis dans la salle que je salue et que je suis heureux de retrouver. Il faut absolument qu'on trouve un récit commun et mobilisateur entre l'Europe et l'Amérique latine. Et je crois que cette idée d'alliance verte, je ne sais pas comment on peut le formuler, mais qu'il y a autour de l'agenda du développement durable matière à beaucoup de consensus, beaucoup d'actions. Pour une raison très simple, on a l'habitude à l'AFD de regarder le monde en 2 dimensions. Vous avez l'ancienne façon de voir le monde qui est, vous le savez, l'indice de développement humain, la santé, l'éducation, le revenu par habitant. Donc là, vous avez des pays dits développés et des pays dits en développement. Et depuis 2015, évidemment, on a ajouté une 2e dimension à notre vision du monde qui est les émissions de gaz à effet de serre, le CO2 par habitant. Et là, en fait, quand vous regardez le monde selon ces 2 dimensions, la dimension classique du développement et la dimension de la crise écologique, vous voyez très clairement que les 2 régions du monde qui sont les plus proches de l'atterrissage dans une économie, une société où on assure à nos concitoyens un niveau de développement suffisant et où on est sur une économie qui arrête de détruire la planète, les 2 régions dans le monde qui sont les plus proches, c'est l'Amérique latine et la Caraïbe et l'Europe. Et donc on a, je crois, pour notre propre intérêt, mais aussi dans notre coopération, quelque chose de très singulier à construire ensemble, par de l'investissement, par de la coopération, et quelque chose qui peut inspirer le reste du monde. Je rappelle évidemment à toute l'assistance que c'est d'Amérique latine que le message écologique est venu en premier. C'est le sommet de Rio en 1992. C'est l'Amérique latine qui a proposé, formulé l'agenda des objectifs de développement durable en 2015. Le reste du monde, d'ailleurs, y compris l'Europe, a un peu hésité devant cette très grande ambition. Et puis finalement, nous nous sommes ralliés à cette vision. Et nous sommes en train, depuis 2015, c'était hier, c'était il y a 7 ans, nous sommes en train très concrètement, on y reviendra peut-être Federico, de trouver les façons de mettre en œuvre tout ça. Et d'un mot, bien sûr, l'AFD est très fière de son partenariat avec la CEPAL sur les sujets de modélisation, très fière évidemment d'avoir investi 10 milliards d'euros depuis 5 ans. En Amérique latine, 75% des projets ont un impact direct, mesurable sur la lutte contre le changement climatique. Très fier d'avoir géré 100 millions d'euros, je crois, de ressources déléguées de l'Union européenne dans tous ces projets, mais à la recherche maintenant de la façon très opérationnelle de concilier finalement la lutte contre le changement climatique et la réduction des inégalités. C'est aussi un très grand sujet pour l'Amérique latine. Merci. Merci beaucoup, Rémi. Thank you very much. You put at the center of your intervention the fact that we need to find compatibilities between human development and preserving the planet. And of course, energy plays a crucial role in finding the solution, in squaring the circle, if you want. And we have here one important representative from the energy sector.
Maurizio Bezzeccheri from Enel, and I would like to ask Maurizio how a company like Enel and how the broader energy sector is looking at opportunities in Latin America to realize the green transition, and how do you see the opportunity of building bridges between Europe and Latin America from the private sector perspective in the energy sector? Maurizio, please. Good morning, ladies and gentlemen. First reply, to build a bridge, you need to know exactly how is done the two riverside. We are lucky because we are one of the big energy company in Europe, and we are the larger private operator in energy in Latin America. In Latin America, we manage something like 28,000 megawatts of generation, of which 70% are renewable. And then we serve something like more than 28 million end users. That means around 100 million people. That means 20% of the Latin American population. What we have done, how we contribute, just to reply to Mario as well. We will do in the next 3 years 10 billion euros of investment. Mostly 50% will go to renewable energy and 50% to the modernization of the distribution network. And what we are doing, we are as well developing services and like electric buses. We will turn around. There is a transfer of technology from Europe to Latin America, but as well there are some possible transfer of technology from Latin America to Europe. Right now, outside China, Latin America is the area of the world with the major number of electric buses circulating in Santiago, Bogota. Now we will start in Sao Paulo. Lima is there, Buenos Aires as well, where we distributed. Just to add other two characteristics of the context to complement what Mario said before. I think that Latin America, for example, is an urbanized continent. That means out of 10 Latin American lives in city. In Europe, we have 65% of the people living in city. In Latin America, more than 80%. That means we are, for example, learning a lot from the project we are doing right now, Urban Futurability in Sao Paulo. We are building a virtual digital grid that allows us just to manage the grid. So the second aspect, what we do transfer of technology both way. Innovation is one of the key points of our strategy, and how we do innovation is open innovation. That means we build up platform in which we get open contribution to the specific problem that we meet in our business, and we meet in the work we do with the community. And for this reason, we have an innovation hub in Sao Paulo and one innovation hub as well in Santiago. And we are collecting new startup. We are developing a network that is not just Latin American network. We have this platform all around the world. See, I will synthesize. Then know-how supply chain. The other aspect that we need to talk about is the disruption of the supply chain with impact on logistics coming from COVID, but right now as well for the war in Russia and Ukraine. Finance. Chile issued the first sovereign sustainability-linked bond in March. Was a bond of $1 billion
and then the request of the market was 8.2 something, and then they issued finally a sustainability-linked bond of $2 billion. So this is a mechanism that can comply with the nationally determined contribution, and this can be a driver of transformation. We, with BEI, with the European Bank, we issued a 600 million bond, sustainability-linked bond, that means linked to the SDG 13 and 7, and for the construction of renewable energy in Peru, Brazil, and Chile. So there is a lot of exchange in both directions. Thank you. Thank you, Maurizio, for providing us with some concrete examples, also responding to what Mario Cimoli was asking. And there is a nice transition here from a company who is putting the renewable energy increasingly at the core of its business to important player in the hydrogen sphere and sector. And so I'm very pleased to welcome Hans Kuhlenkopf, who is the president of H2 Chile. And I would like to ask Hans how, from your perspective, you see the potential of transitioning and promoting hydrogen in the energy sector. And again, how do you think that a renewed partnership between Europe and Latin America, and with the partners that you have here on the stage, could help accelerating this transition, please? Thank you a lot for the question. And again, thank you for the organizers for inviting me. It's a pleasure to be here back again in Brussels. So let me first frame a bit the why. Why are we speaking about hydrogen? At this time in the year, you see a lot of hype, and it's important to keep everything on Earth. We're talking about hydrogen not because of hydrogen, we're talking about hydrogen because of what enables hydrogen. And the key word to understand the game changer, it's called sector coupling, it's called sectorial integration. It's when you mix power and you combine it with hydrogen to decarbonize the hard to abate. So the game changer is not hydrogen itself, it's hydrogen combined with renewable electricity, combined with e-fuels. That's why we are discussing about green hydrogen. Bit of context in the region. Now 3 countries have launched their national hydrogen strategy. The first country was Chile, more or less 2 years ago. Then followed by Colombia, which has seen a very, very quick move into the hydrogen ecosystem this last semester. And last week or last 2 weeks, Uruguay. So those are the 3 national hydrogen strategies being launched. And under preparation, we have Costa Rica. We have also Panama, which I think is going to play a very interesting role in the hub. And ongoing, we are seeing also Peru, Ecuador, Argentina, and others. So the region is moving into the ecosystem of renewable hydrogen. Now I would like to talk and discuss about a bit the opportunities of collaboration. When we think and when we see the energy transition, we typically picture the end use of energy. And you picture yourself in an e-mobility, or you picture yourself using low carbon energy. I would like to bring you to another picture. We are moving from one extractive industry, which extracts oils or fossil fuel and transforms it into fuel or products like plastic. And we are going to move to another extractive ecosystem, which is going to extract raw material, lithium, copper, cobalt, everything that we need to electrify, everything that we need to make the system work. What system? Sector coupling. What's the region where you're going to find those minerals? Where is the copper? In Chile and Peru. Where is the lithium? Chile, Peru, Bolivia. Where is the iron ore? Brazil. That's the connection. We need to make a better partnership between Europe and LATAM to enable zero carbon material. For what? For all the end products that you will consume. Zero emission vehicles cannot be manufactured with low or high intensity carbon steel. We need zero emission copper. We need lithium, which is being produced with an ecological perspective. So all of that is what enables hydrogen, and that's where we need to work. Because those supply chains are going to kickstart soon.
And that's where I think we have a lot of opportunities of growth. It's going to be simultaneously growth, and it's going to be greenfield, and it's going to be for Europe. So it's going to be really interesting. Thank you. Thank you very much, Hans, also for sticking to the time. And both Maurizio and previous speakers spoke about the importance of mobilizing finance and bringing the financial sector into the picture of this green transition. So it's very fitting that we have with us Rafael del Villar, who is the Director of Environmental and Social Risk Analysis at the Bank of Mexico. And what I would like to ask you, Rafael, is how do you see in this very complex macroeconomic scenario where inflation is going up, interest rates are going up, demand for energy is going up, with the potential of pushing back the green transition? How is an institution like yours looking at this? How do you assess the risks? And are we going to face a dilemma, or the pathway is clear? Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente quisiera regresar a un punto que hizo Mario Cimoli al inicio en sus palabras, y tiene que ver con el hecho de que la asociación, el partnership, debe ser una asociación no únicamente de comercio, sino debe ser una asociación de inversión y de transferencia tecnológica. Y es que cuando estamos hablando de un mundo al que el planeta necesariamente tiene que transitar, que son, digamos, una neutralidad al carbono, estamos hablando de identificar en dónde van a estar estas inversiones. Y yo les quiero decir de una vez, con toda claridad, que el 85%, quizás hasta el 90% de las emisiones de carbono están muy concentradas en el sector energético, en el sector de inmuebles y de construcción, obviamente en manufacturas y en transporte. Y cuando pensamos un poquito más en detalle, y qué bueno que me precedieron en él, estamos hablando del elefante en el cuarto, se llama el sector, digamos, de energía. Eso está clarísimo. Y también sabemos que con el cambio tecnológico tan acelerado que hemos vivido en los últimos 15 años en la parte fotovoltaica, en la parte eólica, sabemos que, digamos, estas tecnologías ya son competitivas. También sabemos que cuando se trata, digamos, de entender a nivel global la distribución de la generación eléctrica adicional, o sea, tenemos que electrificar el planeta. O sea, eso está clarísimo. Pero que la generación adicional eléctrica, el 45% debe de irse a países emergentes y en vías de desarrollo. Y esta proporción va a ir creciendo con el tiempo. Ahora, también sabemos que desde el punto de vista, y Federico lo preguntaba, desde el punto de vista macroeconómico, tenemos un desbalance entre inversión y ahorro, sobre todo en países en vías de desarrollo. Y esto juega un rol fundamental el sistema financiero. ¿Cómo vamos a atacar ese desbalance? Y aquí el punto central que quiero simplemente llamar la atención de ustedes es que necesitamos realmente seguir profundizando en el rol de los multilaterales, de los bancos multilaterales a nivel global. Porque no es un tema menor. Necesitamos, digamos, si les doy las cifras agregadas rápidamente, estamos hablando de 4 trillones de dólares anuales por los próximos, digamos, 20, 30 años que requerimos para hacer la transición a una economía de cero carbono. De esa cantidad requerimos, como bien lo decía nuestro amigo de Enel, requerimos unas inversiones enormes de arriba de $1 trillón anuales en la red de transmisión y distribución eléctrica, solamente como 1.2 trillones anuales. Y necesitamos, obviamente, en generación requerimos otro 1.5 trillones de dólares anuales. Ahora, lograr eso, digamos, insisto, el sector privado está jugando y va a jugar un rol fundamental, y eso ya lo sabemos en países desarrollados, en países avanzados, no hay la menor duda. Pero nosotros en países emergentes requerimos complementar esto y necesitamos realmente escalar las posibilidades de la banca multilateral. Obviamente esto es un tema muy complejo, ¿no?, de señalar.
y requerimos blended finance, requerimos otro tipo de sistemas, profundización en los sistemas de garantías y requerimos revisar el mecanismo de las calificaciones crediticias que los propios multilaterales están realmente muy interesados en mantener. Entonces, las suscripciones de los países desarrollados es una parte súper clave. Y nada más termino rápidamente poniéndoles el acento en otro punto que me parece a mí fundamental. En México, de principios de esta década, de este siglo, a partir de 2001 vemos un marcado deterioro en los precios de los alimentos. Si vemos los alimentos, el precio de los alimentos, y vemos el índice de la inflación, vemos que los alimentos están muy por arriba. Ya llevamos más de 15 años de crecimiento de alimentos muy por arriba del crecimiento, digamos, del índice general de inflación. Y aquí lo ligo otra vez al cambio climático. Lo que sabemos del cambio climático es que el cambio climático está afectando los patrones de riego, está afectando la productividad, está afectando realmente las posibilidades de que también Mario comentaba al principio, de estos temas de desigualdad que son inherentes y además crecientes. O sea que tenemos que estar abriendo los ojos. Yo vengo de un banco central y lo que les quiero decir es que estos temas que además están ligados a los objetivos de desarrollo sustentable, son absolutamente esenciales para digamos, la continuidad de un modelo, digamos, de mayor estabilidad. Perdón, Federico, gracias. No, muchas gracias, Rafael. This, again, makes a good transition because you brought us back to the macro picture of the role of financial institutions, multilateral development banks, national development bank. I know that this is a subject which is very close to the heart of finance in common of a number of European, but not only European development banks. And so having here Anton, the director of ICID, of the International Agency for Development Cooperation of Spain, I would like to ask you, having listened to all these very interesting interventions, what is your take on the necessity to strengthen the partnership between Europe and Latin America, and how do you address the challenges of the green transition in this renewed partnership? Anton. Bueno, muchas gracias. Primero, dejadme dar las gracias a los colegas del Centro de Desarrollo de la OCDE y a la CEPAL por colocar a América Latina en estos días de desarrollo. Me parece muy importante que hablemos de todas las regiones del mundo y esta es muy importante y muy estratégica, como estamos viendo en la discusión de hoy. El contexto nos lo da Mario, estamos en un contexto de crisis superpuestas. Apenas salimos de la crisis social, económica y sanitaria de la COVID-19 que afectó muy directamente a América Latina y nos encontramos con otra crisis nueva, poliédrica, que tiene algo que ver también con la crisis climática, que es preexistente y que es esta cuestión de la inseguridad alimentaria, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y esto le va a pegar duro a América Latina. Y yo creo que en tiempos de crisis o en tiempos de dificultad lo mejor que uno puede tener es un amigo. Y cuando los europeos tuvimos un pequeño problema en nuestra vecindad oriental hace unos meses, tuvimos a nuestros amigos latinoamericanos y yo les invito a ustedes a ver los resultados del voto de la Asamblea General de Naciones Unidas en respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania. Nosotros con América Latina tenemos muchos intereses y lo hemos hablado en el panel ya. Somos, como europeos, el primer inversor en América Latina, pero sobre todo compartimos valores. Somos regiones muy compatibles la una con la otra y se refería a ello Remy. Co-creamos el Acuerdo de París, co-creamos la acción climática. Para nosotros es muy fácil como españoles, con esa doble identidad iberoamericana y europea, decirlo, pero creo que como europeos debemos decirlo también. Tenemos valores y principios comunes. Y yo creo que hay uno fundamental, que es esa idea de la apuesta por la sostenibilidad y por la acción climática. Y esto tiene un enorme, yo creo, apoyo político en todos los sectores del espectro político en América Latina. Yo acompañé a nuestro ministro de Asuntos Exteriores a la reunión de cancilleres de la Secretaría General Iberoamericana en la República Dominicana en el mes de marzo, creo, y de ahí salió un comunicado de cancilleres. Yo sé que los comunicados, habiendo trabajado muchos de ellos durante muchos años de mi vida, los lee poca gente, pero les invitaría a ustedes a leerlo y a ver la ambición que hay por parte de países con sistemas políticos y con regímenes políticos muy diversos en el ámbito de la acción climática. Hay grandes desafíos en la acción climática en América Latina, hay una vulnerabilidad climática muy importante.
fuerte. El corredor seco en Centroamérica está teniendo ya problemas de seguridad alimentaria. Hay desastres naturales, todos ustedes los conocen, pero hay enormes oportunidades y yo creo que en el panel han salido ya algunos de ellos. Estamos ante una de las regiones más biodiversas del mundo. El 50% de la biodiversidad del planeta la encuentra uno en América Latina y Caribe. Y hay oportunidades como la del hidrógeno verde, pero otras también, las soluciones basadas en la naturaleza, las oportunidades que ofrece la urbanización, y hay experimentos urbanos sostenibles en América Latina como probablemente solo los haya en Europa. Y yo creo que la buena noticia es que como europeos estamos respondiendo. El Global Europe y el Global Gateway va en concreto en esta dirección. Hay Team Europe Initiatives que tratan de maridar esta transición ecológica con la transición social. Nosotros, como Agencia Española de Cooperación, también estamos respondiendo. En los próximos 2 años, en temas de transición verde, vamos a dedicar 500 millones de euros. Y concluyo, yo creo que hay dos, por responder a tu pregunta, Federico, hay 2 temas aquí muy importantes. Primero, que como europeos tenemos que contribuir a esta relación de igual a igual con América Latina, la perspectiva europea completa, la transición verde, pero también la social. Solo va a haber una transición ecológica viable si esa transición ecológica es justa. Aprendamos de lo que ha ocurrido con la globalización y con las relaciones comerciales. Necesitamos traer a todo el mundo a esta transición. Y en segundo lugar, necesitamos un partenariado renovado, que sea verde, pero que vaya más allá. Y yo creo que en estos momentos hay una oportunidad política que se está poco a poco desbordando en América Latina muy importante y que esperamos desde la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 reforzar y acercar a estas 2 regiones en temas tan importantes y tan cruciales como América Latina. Y sobre este sentido es muy importante ese mensaje político de trabajo conjunto entre las 2 regiones, pero también realizaciones concretas. Yo creo que ese mensaje es la señal de que me he pasado en mi tiempo y aquí lo dejo. Muchas gracias, Federico. No, muchas gracias, Antón. Muy amable de tu parte. Vamos a tener la última pregunta. We're going to have the last question of the first round, and then we're going to go in reverse order. But since we are running a bit short of time, I propose that after Anais, I will not ask you a question, but I will give each one of you 2 to 3 minutes to deliver your key takeaway message for the audience, and we're going to do that in reverse order. I will also like to inform you that here in the audience we have representatives from very important institutions from the Western Hemisphere, from Europe, including multilateral development banks. We have here, as I said, CAF, we have the IDB. If time allowed, I would be very happy also to hear from them how they are contributing to this response. If time does not allow, I welcome you to get in touch with them and engage in a dialogue. So, Anais, I would like to ask you specifically how you see the question of the green transition in Latin America and in the Latin American and Europe relationship, and how the environmental challenge that many of the speakers brought to the table here is adding new problems for a continent which is not responsible for a lot of greenhouse gas emissions, but is among the most vulnerable continents in the world to climate change. So, what is your take on this, Anais? Bienvenue aussi. Thank you. So let me start with this. The environmental challenge is not new. It's not new for developing countries, and it's not new for developed countries either. We've been warned for several decades now by climate scientists that the ecological crisis is due to the greenhouse gas emissions. Environmental disputes over scarce natural resources and the displacement of populations from extreme weather events is not new either. We know that we will have more frequent, more intense storms, cyclones, floods. So I think this is the first thing to say. It is not new. Latin America and the Caribbean is the second most disaster-prone region in the world. And over the last 2 decades, about 150 million people have been affected by natural disasters. We've heard about Chile, Mexico, and the usual suspects in the room. I'm wondering, what about the Caribbean islands? What about the smaller countries that are making the region, sharing the Amazonian rainforest, and that are at risk of major wildfires? What about the 16 million people still lacking access to modern and clean energy, especially electricity? We cannot talk about a green transition without talking about reaching the last mile and making sure that everyone is included. I think this is a real opportunity, especially in Latin America and the Caribbean, to use the transition as a
as a way to reduce inequality. So we need to transform, we need to anticipate, we need to mitigate the climate change that we will suffer, and we need to adapt. This means we need more resilience, we need energy systems that are able to suffer from shocks and be stronger. And we need also to learn from the COVID-19 crisis, from the Ukraine crisis, that we need to urgently move away from fossil fuels, but also really invest in flexibility, in diversification of our systems, and in energy security. Regarding the global gateway and the partnership with the EU, I think I've heard over the last few days that the EU wants to be a partner of reference. But to be a partner of reference means being a partner and allowing for a win-win situation. This means that the benefits of the energy transition cannot just lie, on the other side of the ocean. It means that the benefits should stay within the country. It should not only go to the richest, it should not only go to the foreign private companies who will benefit from this transition. We need really to make the benefits go deeper in the social layers, to the bottom of the pyramid. I'm aware that the Latin America and the Caribbean region is very diverse. It has different energy resources, and we need interventions that are context-specific. This is very key. Finally, I would like to finish on a question for the panelists and everyone around this room. How will we measure success for this partnership beyond the traditional KPIs that are made of the economic and technical dimensions? Thank you. Well, thank you, Anaïs. Thank you, Anaïs, for these important points and for your focus on how do we measure success of new partnerships. And I will turn the question to you, actually, in the second round. How would you measure success of partnership, and what is, in 2 minutes, your takeaway message for this audience? Thank you so much. So I think we need to go a bit beyond the traditional sustainable development angle, which is the economic, the social, the environmental. We need to make sure that we are able to prove that this energy transition is benefiting the lowest income in the country, because hydrogen, we mentioned hydrogen, for example, is something that will be exported. But I think what is key is to make sure that there is a transfer of technology, a transfer of knowledge, and that the Latin America and the Caribbean region can really benefit from this. From a youth perspective, I think we also need to make sure that this transition is going to be successful because we put human rights at the center. And by this, I mean that we cannot extract more minerals without making sure that the labor's rights, the workers' rights, and the rights of the indigenous communities are considered and are at the center of this transition. So this is my key message. Thank you. Thank you, Anaïs. And you are bringing back to Anton a point that he raised about the importance of framing the transition as a global transition, a holistic transition. You often speak, Anton, of a new social contract for Latin America that could also help Europe. What is your take on this? Thank you, Federico. Let me say my 3 takeaways are as follows. Number 1, we need cooperation. Cooperación. We don't need aid. In Spanish, actually, when we talk about development action, we often talk about cooperation. We don't talk about aid. I think what we need is an equal partnership on dealing with these issues. Second message is, I think we need to throw everything at it when it comes to this double social and green transition. We will need finance, and I think we need to find those 100 billion promise that we made in Paris. We need to catch up, and we are lagging behind, and we need to do more. We are going to need the public sector. We are going to need the banks. We are going to need to have institutions like AFD or AECID. We are going to need especially the private sector, and I think there is a lot of convergence when we speak in this panel. We're speaking the same language. This revolution that is needed
to transform our economies is going to be led most likely by the private sector. Let's be clear. When the role of governments is of course to direct it and to find the pathway, but the numbers are the figures and the investment is going to be put essentially by the private sector, and our role is actually to leverage. And the third point, and I think I go back to Anais's question, is I think as important as the end, which is the decarbonization of the economy, is the pathway. And I think that's where I link with your question, Federico, of the social contract. We need to bring everybody along. And I think we have a series of crises. We have a lot of tensions in societies in Latin America and everywhere in the world. When we talk about the social contract from Spain, and we launch a new project on democracy and the social contract, we are not doing it for Latin America. We are talking about a global reflection on our institutions or on democracy and so on and so forth. So I think there are three elements in this just transition that are going to be key. Education and skills. There is going to be transformations in labor markets, in the skills that are needed for this green, sustainable economy. Second, I think tax and spending policies. It's very clear, like social protection, but also fiscal systems, and a lot needs to be done. And third, I think the institutions and the social contract that you mentioned, democracy and the role of all of us in this social contract in Latin America. Thank you very much, Anton. Let me now turn to Rafael del Villar. What are your key takeaways, Rafael? Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que yo tengo 3 puntos que quiero destacar. El primero es, y quiero referirme a lo que acaba de decir Antón sobre la cooperación. Y lo que estamos viendo a nivel global es una cooperación inédita en la parte de información, en la parte de divulgaciones o reporteo. Tenemos estos estándares del International Sustainability Standards Board, que ya salieron, que están en consulta. Son un parteaguas para lo que se llama inversión de impacto. Es decir, vamos a empezar a cambiar el DNA de las organizaciones, de las empresas, para que reporten, digamos, todo lo que es realmente material, pero material en el sentido de que impacta el valor de las empresas. Y lo que sabemos es que el medio ambiente, las cuestiones sociales, cómo interactúa la empresa en ese contexto, impacta a las empresas. El segundo punto que quiero destacar es que los bancos centrales, a través de la red de bancos centrales para enverdecer el sistema financiero, nos hemos puesto de acuerdo en enfocarnos en el largo plazo, en empezar a hacer modelos que nos permitan entender los riesgos del cambio climático no a 5 años, sino a 30 años adelante. Y estamos desarrollando en asociaciones con desarrolladores de modelos que incluyen el cambio climático como modelo científicamente sólido, estos modelos. Y yo creo que con esto yo pararía, Federico. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Let me now turn to Hans. You heard from Anton and others the important role for the private sector. You heard from Anais that we have opportunities, but they need to be shared fairly. The benefits should also stay in the region. Latin America, you said, is a source of important materials and minerals. What is your takeaway on this discussion, and what are some of the key messages for the audience? Bueno, esta la voy a contestar en español para estar equilibrados. Creo que hay una oportunidad inigualable e inmejorable para promover una transición justa, y el win-win ocurrirá solo si mantenemos el foco en la palabra justa. Y justa tiene que ver con derechos humanos, como bien menciona aquí mi colega, pero también tiene que ver con nuevas oportunidades para la sociedad. Y entonces, en la decarbonización de nuestras industrias y en lo que habilita, me mantengo en el mundo del hidrógeno, en lo que habilita el hidrógeno, que va a ser materiales bajo en emisiones, acero bajo en emisiones, tenemos una oportunidad inigualable para poder desarrollar una transición justa, que sea win-win para el territorio latinoamericano y también para el territorio europeo. El programa Repower EU, que viene de una crisis, dobló la cantidad de
gases renovables que van a tener que ser producidos e importados en Europa, y por lo tanto se va a necesitar una gran cantidad de energía renovable y esa capacidad está en Latinoamérica. Hay muy buenos ejemplos, en Chile ya están ocurriendo buenos ejemplos, el Team Europe Initiative se está haciendo grandes cosas, ya han habido iniciativas para ayudar con estudios de preinversión y esto ya está empezando, se está materializando. Así que para la audiencia que quiere saber un poco más, hay un stand en el panel más allá donde podemos seguir conversando esto. Yo creo que aquí lo importante es que estamos realmente frente a una transición que va a poder ser win-win, sobre todo si respetamos el tema de los derechos humanos. Muchas gracias. Maurizio. Yo voy a contestar en español también. Para contestar a Annalise, para dar una visión un poco a todos, es verdad, nosotros nos preocupamos de mesurar, pero antes que mesurar tenemos que hacer, porque si no hacemos no mesuramos nada. Y esto es un poco la filosofía de lo que es la creación de valor compartido, con lo cual nosotros vamos aprovechando prácticamente el desarrollo de las comunidades que viven alrededor de las plantas, que nos ponemos el tema de cómo las ciudades pueden ir a modelos de gestión y de gobernanza mucho más abierta, etc. O sea, el tiempo de hacer. La medición sí es cierto, nosotros estamos involucrados estamos en todos los índices de sustentabilidad, el REBECO-SAM, el MSCI, el FTSE for Good, que miden con estas lógicas de la checklist, ¿no? Pero otra vez yo creo que es importante sí encontrar esto porque tiene también un aspecto financiero. Porque evidentemente las inversiones que quieres ser dirigida a lo que es prácticamente la sustentabilidad tiene que tener su métrica de mediciones, tiene que cambiar su clásico approach de valutaciones de las empresas en múltiplos y por lo tanto tiene que individuar nuevos modelos. Por tanto sí es importante, pero es importante también hacer. Evidentemente EU external energy engagement in a changing world is an important point, è un punto muy importante que abre prácticamente las perspectivas de las cooperaciones Europa con Latinoamérica. El tema de la regulación es fundamental. L'OSD también está generando con Blue Dot Network algunos elementos que son necesarios a medir, appunto, a calificar las inversiones que se tiene que hacer y esto es súper importante también como elementos. Por lo tanto, yo creo que existen todos los elementos. No olvidamos que es verdad que la guerra Rusia-Ucrania ha un poco alterado la visión que hasta ahora hemos tenido del mundo. Algunos creen que tiene que volver atrás a la globalización, yo creo que no, tenemos que mantener una economía abierta y disfrutar prácticamente de la riqueza de ambos lados. Bien. Muchas gracias, Mauricio. Remy, pour conclure, last but certainly not least, what is your takeaway and what are your key messages to this audience? 2 points. Le premier, j'étais frappé par le consensus finalement dans ce panel. Et je crois que ce consensus, c'est que dans la crise, malgré la crise, l'Europe et l'Amérique latine et les Caraïbes ont compris, peuvent faire de l'agenda du développement durable qui inclut Leave No One Behind, bien sûr, le Last Mile, les plus pauvres, et de l'accord de Paris, la base de leur coopération et peut-être leur avantage comparatif dans le monde. Et donc, on parle ici de Global Gateway, on parle de partenariats internationaux. La nouvelle ministre française en charge du développement est aussi en charge des partenariats internationaux. On a pris le même terme qu'ici pour la commissaire ou la direction générale de Koundounz. Et je crois que ce nouveau partenariat, ces nouveaux KPI, ce narratif qui est au-delà de l'aide, qui est un narratif d'investissement durable, moi j'ai l'intuition que c'est entre l'Amérique latine et l'Europe qui doit se cristalliser
se structurer puisque nous en sommes là entre tous les acteurs. Donc je vais bientôt à l'invitation d'Anton à Madrid. On va certainement creuser tout cela et essayer de revenir vers vous tous, vers l'OCDE, vers la CEPAL avec quelques idées. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, si on prend au sérieux l'agenda de 2015, je rappelle, moi j'étais le négociateur sur la partie financière de l'accord de Paris. On a écrit dans l'accord de Paris, c'est l'article 2.1c, que la transformation du système financier est une fin en soi. Ce n'est pas un moyen au service d'une fin. C'est l'un des 3 objectifs de la lutte contre le changement climatique avec l'atténuation et l'adaptation. Donc il faut prendre ce message au sérieux et il faut qu'on se mette tous ceux qui ont une responsabilité dans le système financier en marche. Les ministres, bien sûr, les gouvernements, les ministres des Finances en particulier, ont commencé à le faire. Il faut définir des trajectoires de transition, c'est très urgent, et les mettre dans les marchés. Il faut un Just Energy Transition en Amérique latine, je n'en ai pas vu pour l'instant. J'ai l'Afrique du Sud, le Vietnam, l'Indonésie. Il faut qu'un pays d'Amérique latine prenne le lead sur cet exercice international qui est né de Glasgow. Les banques centrales, évidemment, et les régulateurs financiers, ils se sont regroupés maintenant. Banxico en est membre dans le réseau NGFS. Il faut que l'analyse des risques financiers, il faut que les cadres de régulation prennent en compte les objectifs de développement durable. Et Paris, on est très fiers d'être en partenariat avec vous. Je serai au Mexique pour en parler la semaine prochaine. Et je serai aussi au Brésil parce que, à côté des investisseurs privés, qui sont dans la Global Financial Alliance for Net Zero, maintenant, il faut revaloriser, repenser, recharger le rôle des banques publiques de développement. Il y a une stigmatisation de ces institutions au moment même où on en a le plus besoin. Donc les banques publiques d'aujourd'hui ne sont pas celles d'il y a 20-30 ans. Elles ont compris ce dont nous parlons ici. Elles ne sont pas contre le secteur privé. C'est le contraire. Elles sont là pour dérisquer, accélérer les transitions. Et là aussi, je crois, entre l'Europe et l'Amérique latine, il y a quelque chose de très singulier. Il y en a 80, 90 dans les 2 régions. On a des collègues formidables, ceux de Nafin, de BNDES, de la Banque de développement de São Paulo. J'étais avec eux à Washington la semaine dernière. Il faut regrouper tous ces gens-là. C'est l'objet du mouvement Finance in Common. Et il faut les utiliser de la façon la plus précise et la plus ambitieuse dans cette réforme des systèmes financiers tournés vers le développement durable. À l'idée, c'est le rassemblement de toutes ces institutions en Amérique latine et dans la Caraïbe a très bien compris cela avec vous tous, si vous le souhaitez. Merci. Merci, Remy. So we have now Brian Glynn. So stay with me on the panel. I will invite Brian to please come. Brian is the Managing Director for the Americas at the European External Action Service. While he's coming here, please welcome him with an applause. Let me say that if I was allowed to have one takeaway message, my takeaway message is that, as this panel shows, there is a Latin American agenda in Europe and there is a European agenda in Latin America, and it's important that we leverage all the possible opportunities to make sure that these 2 agendas go hand in hand. We're very proud at the OECD Development Center, together with CEPAL, of being able of supporting this agenda, and with this I would like to give the floor to Brian for your concluding remarks. Brian. Thank you. Thank you very much. Thank you to ECLAC and the OECD, all the speakers and panelists, this highly relevant and timely discussion. I'm delighted to be here at the European Development Days. As 16 years ago, I was involved in the early design of the Development Days. I'm delighted to see that it has grown so much, and a little bit depressed that I'm 16 years older speaking to you today. I wrote as many notes as our panelists were speaking that I could have you here all afternoon, but I'm conscious that I'm keeping the only thing between you and your lunch is me, so I will try to be as brief as possible. Consensus was mentioned by our panelists at the end. This strong consensus that is there was also expressed with unequivocal clarity
by the EU-LAC ministerial meeting that took place in December 2020, whose joint communique committed nearly 50 of our countries to cooperate closely on a sustainable, digital and inclusive recovery. That's the good news. The question thus is not why we should do this or when we should do it, but how to achieve an urgent, green and just transition, and not just in the LAC region, but globally. And as Mario said at the start, a lot of courage will be needed for this to be carried out. Yulitha, in her opening remarks, mentioned the cooperation the European Union has with ECLAC and the OECD in our annual Latin American Economic Outlook. And this year, that report will be even more important than ever as it looks at the challenges and opportunities of the green transition for the LAC region. I was struck that only one person on the panel mentioned Brazil. I have a particular interest in Brazil in that I served as ambassador there for 4 years. We tend in Europe to talk about Brazil as an environmental problem. We should not forget that Brazil is a green energy powerhouse, and the green energy transition in Latin America will not be achieved without Brazil. Everyone on the panel mentioned finance. Innovative climate finance is, of course, necessary and important. I recently attended the Summit of the Americas, where our Caribbean partners managed to negotiate successfully an excellent deal with the United States on sustainable climate finance. We in the European Union, as you know, the pilot, the key project that we have is the European Fund for Sustainable Development Plus, EFSD Plus. We're hoping to leverage more than 10 billion euro of sustainable private sector investment in LAC in coming years in blending operations. But this is an area where we will have to keep constantly under review, as our partners in the Caribbean in particular have told us that their fiscal space is so narrow that there will be severe difficulties even in accepting this kind of finance. Sustainable development, value-guided, transparent investment are, of course, the key objectives of the Global Gateway, which is the reason why we're all gathered here together. I think the LEO this year may also look at whether LAC governments are actually taking the necessary measures to redirect financial flows. And this, of course, is a key challenge, not just in Latin America, but we do have issues with fossil fuel subsidies, which, as we know, benefit the rich as much as they benefit the poor and are giving the wrong kind of incentive to people. The challenge we need, obviously, or the change we need, obviously comes with challenges that have been raised by our panelists today. We're fully aware that many of our partners feel challenged by upcoming new EU legislation. We'll continue to do our best to help exporters understand our approach and to adapt to those new EU market rules. One thing I would say, however, is this legislation is not legislation that's dreamt up by bureaucrats or dreamt up by European protectionists. It's legislation that comes directly from the concerns of European citizens who are passionate about protecting our planet. We're taking forward our Green Deal. We're very happy to find so many like-minded partners in the LAC region, and many LAC governments as well, of course, have adopted their own Pacto Verde. LAC countries are key partners for us in our push for a global transition towards a climate-neutral, circular and inclusive development path. Anton already mentioned the ambitious EU-LAC agenda, which we will be setting out in the coming weeks, which will hopefully lead to an EU-LAC summit at the end of next year, which will of course be a political summit, but will also be a green summit. We continue to strongly support the LAC region in the green transformation, and like others have said, we believe in leaving no one behind. Green transition has been identified by us as the #1 priority in LAC in our new cooperation programme, the overall funding for which is 3.4 billion euro. It's not just an aspiration. We have a defined spending target. 30% of all of funds will go to support climate action.
and that's at least 30% of those funds. We'll support LAC countries to take action against climate change in line with Paris commitments, address biodiversity loss, and advance the transition to a circular economy. Team Europe initiatives were mentioned. I think the two flagship Team Europe initiatives that are being prepared for Latin America are on the Amazon and for the green transition of the whole LAC region. A lot of work has been done in this area, but the next few years, especially in the difficult context that we find ourselves, will be crucial. So thank you once again. I look forward to continued exchanges here at the European Development Days and in the coming months as we work together on this challenging agenda. Thank you. Thank you, Brian. Thank you very much. I think that with this, we are concluding panel. I would like just to ask you to join me in giving a big round of applause to all our panelists here. And I now leave the floor to our moderator. Thank you. So, ladies and gentlemen, thank you very much. We will reconvene at 20 to 2. You have 40 minutes for lunch, and we will be back with another panel discussion on maximizing impacts of energy access. Thank you very much.